In a disaster, it's not just the physical or material needs that are needed. Survivors may also need psychosocial support. And that's the reason why here on the season 2 of the hashtag Disaster Ready Church, we have been talking about psychological first aid. But the question is, have you been learning too, mga kapaglaom? Yes, kapaglaom Hazel, we hope mga kapaglaom that you have been learning as much as we have been learning mga kapaglaom. Unsa gali tong tulo ka L sa psychological first aid, kinsa gali ang atong kinahanglan pang tabangan. Ayaw na balhin og channel mga kapaglaom kay kana ato pa yung istoryahan diri lang sa ADRA TV. Luzon, Visayas, and Mindanao, welcome ADRA TV. This is the afternoon program show every Monday from 5 to 6 p.m. And we are here to engage you on vital and thought-provoking discussions about social injustices in the world and what you and I can do about it. This program is in sponsorship with Hope Channel South Philippines and ADRA Philippines. So our discussions here are mostly community-based and is focusing on sharing justice, compassion, and love. So this is your kapaglaom Hazel Buscato, ADRA Philippines Fundraising and Marketing Assistant. And together with me, kapaglaom Chantal Villapez, our ADRA Philippines Mental Health and Marketing Officer. Thank you, kapaglaom Hazel. Kamusta? I'm good. Yes, we praise God. Now, mga kapaglaom and kapaglaom Hazel, time is indeed fast. Mga kapaglaom, ikaduha na nga Lunes sa Oktubre, no? And just as we know it, basin lang all of a sudden, mahuman na dayon, mag-November Yes, na, December November na dayon. and human na dayon ang tuig 2023. Pero, sa dili pa siya mahuman, ato ag yung tilukon, unsa pa yun ang atong matun-an, ang ato ang makatunan, aning tuig 2023. Mga kapaglaom, good afternoon sa inyo nga tanan, especially sa ato ang mga kapaglaom nga gapaminaw, gatanaw, pinaagi sa ato mga television outlets. Unang-una sa tanan, gikan yun diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, ang ato mga kapaglaom gatanaw, pinaagi sa local antenna Channel 25. Napoy uban, pero sa among balay kapaglaom Hazel, gatanaw sila, pinaagi sa Channel 4. And like to say hi also to everybody that's watching through Parasat Cable Channel 17. And of course, our nationwide coverage, GSAT Cable Channel 37. So maayong hapon and magandang hapon sa inyong tanan. Yes, and also kapaglaom siya, let's not forget to greet our avid listeners through our radio stations, AWR Adventist World Radio, Hope Radio, and Yoke FM in Leyte. So magandang hapon sa lahat na nakikinig sa ating programa ngayon. So if you have questions, suggestions, or concerns, let us know by calling us or texting us through these numbers: 0916 557-4777 and 0929-344-1777. So we would really love to hear from you, mga kapaglaom. Oo, gusto nato madunggan ilahang mga concerns pakaha or nabaka mo'y mga topics mga kapaglaom nga gusto pud ninyo na dalon sa atong programa or even prayer requests, no? There is a Hope Channel South Philippines, we are family, and we would like also to pray for you, and we would love to hear from you mga kapaglaom. Daghan kayong salamat for allowing us to enter into your homes through your television, through your cell phones, and together, no, we grow up learning each day. Kapaglaom Hazel, gusto po nato madunggan ang tingog sa atong mga tigpaminaw o tigtanaw dira pod sa Facebook and YouTube, because as of now, we are live sa Facebook page sa Hope Channel South Philippines and YouTube sa Hope Channel South Philippines, og live pod ta sa atong official Facebook page
ADRA Philippines. So hi sa inyong tanan dira. So dili na ma-apply ang mayong hapon sa ila kapag laom Hazel. Yes. Mayong buntag bakaha, mayong udto, kadlawon, gabii, kamusta man mo dira. Mga higala nato nga Pilipino nga na-distribute sa tibuok nahong sa kalibutan. We would like to know also where you are watching right now. So please us know, comment where you're watching from right now, and we would love to read and be inspired kung kinsa ang atong mga kuyog karon nga hapon. Yes, kapag laom siya. So karon no, let's have a quick update no. Kinahanglan dyan na, Hazel. Kaya Yes. Department Communication. Yes, We want to show community-based. Yeah. Yes, so karon mga kapaglaom, let's just have a quick update about ADRA's activities the past weeks. So the project Together, or United Towards Gender Equality for Enjoyment of Women's and Girls' Total Health and Rights, is a 5-year project funded by Global Affairs Canada and is based in Naga City, Camarines Sur. So it is a transformative project that strives to make sure that women and young women's life quality become change and improve. And one of the many powerful activities this project is initiating is an awareness campaign on menstrual hygiene. So the project Together is under the leadership of Miss Love Alvar, and they have been visiting elementary and high school government schools to create positive and memorable activities for students wherein they can engage and learn. So to know more about this or what they're doing, let's watch this video. The Menstrual Hygiene Awareness Campaign is part of Project Together's awareness raising initiatives in school settings. Nakipag-collaborate tayo with the Department of Education ng Province of Camarines Sur. We were able to do the campaign in 32 schools, no? So we were able to reach over 4,000 students. We had a gallery walk. Meron tayong mga 13 posters of the 13 sexual reproductive health and rights. And nandoon nakalagay if sang-ayon ka ba na ikaw ay may karapatan sa ganito. Talagang siniguro natin na they will be aware of those rights, no? So that while they're young and they're still trying to navigate this world, alam nila at the back of their minds na they have these rights and they are entitled to such services for these, right? We also distributed mga hygiene materials, towel and bath soap. Baka magtanong, bakit hindi kayo namigay ng napkin? It's a menstrual hygiene. It's because we want it to be inclusive to everyone. Another na fun naman na pinamigay din natin is these cute stickers with key messages. Nag-focus tayo sa dalawang topics. So first, we talk about self-esteem, healthy self-esteem, and then the second part was on menstrual hygiene management. Inuna natin talaga yung self-esteem because we wanted to build muna that confidence among our adolescent na these key messages na i-raise natin during the campaign, magiging helpful to for them to be able to decide on their own at saka may mga informed decisions sila. Gusto talaga natin unang-una is maka-raise tayo ng awareness of how important menstrual health and hygiene is. Hindi lang awareness towards the adolescent girls, no, or yung ating mga women of reproductive age, but also awareness para din sa mga kalalakihan, para maging ally or maging supportive naman din sila. Self-esteem at tungkol sa menstruation para sa amin. Lalo na po sa akin, isa pa lamang pong bata at hindi pa sure sa aking buhay. Dahil po dito, nabigyan ako ng lakas ng loob, pati na rin po ang iba na
ipaunlad pa ang aming self-esteem. Ang napakaganda po ng naisip ng ADRA Philippines na isali po ang aming paralan sa ganung kasi po sobrang mahalaga po na bilang lalaki may kaalaman din po ako sa religion ng babae dahil ang mga babae naman po hindi rin po naman sila naiiba sa amin. Parang yun lang po yung isa sa mga pinagkaiba na may regla sila and kami wala. So bilang lalaki po, natutuwa po ako na marami akong nalalaman tungkol dyan para at least po may idea ko kung ano po yung kinakaharap ng mga babae na hindi namin nararanasan. Menstruation is a normal process or development of a girl or a woman's body. It should not be a taboo topic, it should not be stigmatized, nor should it hinder yung full potential ng ating mga kabataan at kababaihan. The right to menstrual hygiene products, the right to education on menstruation is a human right. So it is equally important to any other rights na meron tayo. Thank you very much, Project Together. Bibog yun kaayo, Yes. Haze, ang ilahang nga activities kauban ng mga batan-o no di adto sa mga eskwelahan sa Camarines Sur. Gusto nato pasalamatan ang leadership ni Miss Love Alvar and ang team jud sa Together Project nga pastilan kani nga team kapag lawom Hazel, some of them ang ato mga officers mutabok og isla no each day magbangka mutabok og isla to provide services sa ato ang mga higala dira pod sa ato ang project site. So lawom Hazel, kanilang ginabuhat is menstrual hygiene awareness campaign. Actually, pagkakita na ako ani nga video, first time na ako nga makadungog nga na in ana. Have you Yes. experienced such? Actually, wala good, ma'am. So, na-amaze ko sa fact nga, nari, pwede din siya yung ani, no? Exactly. Oo. Kaya usually, pag kita mga dalaga na, murag wala man yun ta na-inform unsay mga dapat buhaton kung dugon na ta. Kaya Oo. usually, ginaingon sa mga katigulangan mga kapaglawom no nga, once gidugo na ka, ifahid sa naong. Oo. Ipahid sa Oo. naong or moambak kag katulo O, sa bao, sa bao. steps. Kana ang ato ang nakuha. Pero there's more to Yes. that, di ay. And yes, it was so hard. I do remember my experience. I was first year high school, 14 years old when I had my first menstrual period, mga kapaglawom. I didn't know what to do. Kay wala pud akong mama ato. Namunit ra pud ko kung unsay ginaingon sa akong mga ate ato sa Mindanao Mission Academy. But I believe it would have been much better if I was informed about it. Munang nakita na ako sa mga batanon. And the campaign or the awareness, kay dili lang siya sa babae kapag lang Yes. Hazel, also for young men. Kay daghan kayong mga babae pud mga dalagita nga gakabuli tungod kay gidugo na. So, this is a major change for your Yes. body, right? So mo nang importante gyud kaayo nga atong tagaan ni siya og pagtagad. And I True. love the part also nga it gives you confidence nga informed ang imuhang mga desisyon, di ba? Sa imuhang pag-navigate sa imuhang puberty. Yes. Did you act on informed decisions or Typically, ako experience, ma'am, no, kanang dili gyud siya informed kay akong decisions kay based ra pud unsay gisulti sa akong ginikanan. So, what I can say about this is really relevant gyud na tagaan na to og kanang naposa. o pagtagad? Wala na akong masabi, ma'am. Ako to. Okay, so sa ako ang experience po kapag laom siya, no, katong nagdadalaga pa ko, most of my decisions are not solely mine, but my parents. So, this is why I think this is really important kay dili man pud tanan parents, no, sulti ani. That's true. Oo, nga unsay mga dapat buhaton sa isa ka nagdadalaga nga bata. So yes. And also for young men also unsaon pud nila pag
kanang pag-acid, it's not a joke, mga kapag. Every month you bleed. Not just magpanik na galit na basamad tag mga 2 minutes gadugo pa. Unsa pa nang gadugo og isa ka semana, Yes. di ba? Tulo ka adlaw, isa ka semana. I've experienced almost 2 weeks kapag laom Hazel. Way back sa high school, my menstrual periods were so kanag yung kusog and dugay. I almost had like 2 weeks of menstruation. And it was hard. It was tough. Mahal ang napkin. Yes. Kay namdam ko- Samot na karon. Mahal na kayong mga panaliton karon, but that support that we can give to a young girl, imagine that support that we can give to a young girl going through the changes sa iyahang life, binaagi ng very significant na event mao ang pag start sa menstrual period. Now, also kapag laom Hazel, hopefully puhon, no? Ato po ning ma-roll out to other places here in the Yes. Philippines. Kay nakita gyud na ako sa video nga lingaw gyud kaayo sila ang mga bata. Lingaw gyud pod ang Together Project. Yes. Oy, bibo kaayo na atong Bibo mga kaayo. facilitators, atong mga technical officers nga nakita gyud nimo nga daghan sila gibuhat para mahimo gyud pod nga memorable nga learning experience para sa mga bata or para sa atong mga batan-on. And that is one update coming from Project Together. And now, kapag laom Hazel, gusto nato hatagan og update sa atong mga kapaglaom, atong mga viewers, listeners, and especially ang atong angels diri sa ADRA Philippines kung unsa pod ang kalihukan sa Project Rise. Again, for the information of everybody, ang RISE or ang Project RISE or Responsible Investments and Shared Empowerment usa kani ka proyekto funded through the support of ADRA Hong Kong. And kani siya nakabase sa Visayas and sa Mindanao. Kani nga proyekto mga kapatid, kuyaw ni. Kay it partners with local cooperatives that lends money, magpahulam taog amount no to local farmers and businessmen aron nga matabangan sila nga mo grow Yes. and be acknowledged by the government. So usa ka kooperatiba nga partner gyud sa ADRA sa kadugay na pod mao ang Kasama Multi-Purpose Cooperative. Ang Kasama stands for Kabalikat sa Magandang Adhikain. And to know more about what Kasama is and our partnership with Kasama Multi-Purpose Cooperative, mga kapaglaom, let's watch this. I'm Arma Pastrano, General Manager of Kasama Multipurpose Cooperative. Kasama Multipurpose Cooperatives, the word kasama stands as kabalikat sa magandang adhikain. Before sinano, ang kasama kinanglanon gid sang funding kay since ang amon nga mga borrowers naga-loan sila more than sa ila nga investment. So before gamay lang gid ang amon mapahulam sa ila kay nagakinanglan ni kami sang funding nga additional kag nagapasalamat kami nga ang ADRA naghatag gid sa amon sang way nga mahatag namon ang mga needs sa amon nga mga members. With regards to the utilization of funds coming from ADRA, ito ay pumunta sa mga ating mga members like farmers, women's entrepreneurs. With regards to the loaning, not only the members availed, also the employees of course. And kung makikita natin yung mga improvement, like for example in Bacolod, some of the employees were able to purchase a lot para sa business nila, yung agricultural, and not only them, not only in Bacolod, as well as in all branches of Kasama. Some of our employees were able to generate additional income, not only based on their salary, but with the help of ADRA, they were able to have
other additional income. May nakilala si Ma'am Lai, ang kilala niya is bakal sang lupa nga 7,000 square meters. Since pag-open ni Ma'am Lai, gin-check namon ang lupa, so nami gid siya. Kag timing man kay mayara nga ADRA project rise, so therefore nag-avail kami. Kag ang sa akon, since para lang siya sa women's kag sa farmer, so ang gin-pa-avail na ako ni si Mama, kag ang loan nga na-avail na ako is amot ang gin-bakal namon sang lupa. Ang na-benefit ko sa ADRA Rice Project is nakabakal ako ng duta or ng lot through loan. Kag sa sini na time, meron dito na fruit trees like lanzones, rambutan, kag mga saging. Pero nakaka-crop naman ako dito sang saging or saba. Kag ako na dream is butangan or lagyan sana sang fish pond. Kag ang iba pa na mga fruit trees para in the long run, mas madamo na ako na crop. Ang amon ginpalod, mga farmers, women, kag mga entrepreneurs, sunod na siya sa Memorandum of Agreement. Nagpasalamat gid sila nga nakabulig gid ako sa ila. Nagpasalamat ako na ang kasama multipurpose cooperative kag ang project Rise ng ADRA nagkaroon ng project diri na naka-help sa ako na makam true ang ako na dream na magkaroon ng duta kag nakabulig sa ako ng dako para ma-acquire namo na. Ginapasalamatan ko gid ang ADRA Project Rise kay tungod sa ila naka-avail kami sang naka-avail Cooperative, I would like to say thank you kay ADRA for all the help, for all the assistance, and for the project Rise, ADRA of course, as a general. Thank you, and thank you for the continued support. And we hope and pray that Kasama and ADRA will grow stronger and bigger. That's all. Thank you. Dagan kayong salamat no sa ato ang Project Arise na nagalihok gyud aning ato ang proyekto. And gusto po nato nga pasalamatan ang Kasama Multi-Purpose Cooperative or kabalikat sa magandang adhikain. Mga kapaglaom kaning manggod nga proyekto ka-focus jud siya kapaglaom Hazel sa livelihood. And tuod man, especially karon sa ato ang panahon, murag apektado man gyud ta aning mga mahal nga palalito, nagmahal ang bugas. Sa pay halos tanan nagmahal, diba? Tanan. Oo, then ato ani mga kapaglaom is magsinuporta ay galita. Muni akong nakita ani nga opportunity para makasuporta ta sa matag usa. Hilabi na ang ato ang dako gyud pud og impact maapektuhan pag inani nga mahal ang mga palaliton. Maunsa na lang ang ato mga local farmers and local businessmen. So kana mga kapaglaom pinaagi aning ato ang pag tinabangay, no, ato apod silang mapalihok pod nato ang ilahang mga negosyo. Dili sila ma-stagnant. I mean, this is and also for ADRA Philippines, ADRA Philippines manggod kinahanglan jud pod nato na to be able to partner with other organizations who also kanang nakita pod kini nga panginahanglan, no? Lahi day kapag lawom Hazel kung ikaw lang isa. But if you partner with other people, other organizations nga nakita po nila imong vision, nakita po nila imong mission, you get to be stronger. Yes. So, muna ginatawag kapag laom siya lawangan. Indeed, no man is an island. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Yes. And the more we get partners, the more we know how to work together and collaborate with other organizations, mas dako pod ang impact. Yes, and mas daghan pod ta matabangan. Exactly. So again, si kapaglaom Jeramil, si Sir Jeramil, no, ang ato ang project manager sa Rise Project. So hello sa inyo hadira
sa MVC na sila detoy opisina sa Mountain View College. Unya silang sila Ma'am Laarni and Ma'am Dina nga naapod sila nakabase lang opisina di ato sa Ahoy, Iloilo. Nakaadto na gyud ko kapag layo siya gamay. Oo, pero hasag yun ka it's a beautiful experience kay I had a puno ni balaan nga taga Ahoy di ay ako ang papa. Wow. So hello sa inyo and thank you very much. We will be praying for your travels and we want to hear more na inyo ha mga stories gikan jud sa field no para makita sa ato mga kapaglaom kung unsa po'y kalihukan ni ADRA Philippines. Ayon kapaglaom Hazel, human na gyud ta sa ato ang pag-update sa ato mga kapaglaom. Importante ni no nga ma-update mo namo sa ato mga kalihukan. And karon ato nang sugdan balik ang ato ang discussion on psychological first aid. Remember mga kapaglaom nga this is still part sa hashtag Disaster Ready Church Initiative by ADRA Philippines. Ayaw baya mo katingala ha ang Disaster Ready Church dili lang diri sa Pilipinas ga-initiate pero naapod siya sa ADRA Indonesia, naapod siya sa ADRA Australia. So mga tulo ka mga nasod ang nagasugod pud ani nga inisyatibo mao ang hashtag Disaster Ready Church. Last season, season 1, we discussed about community profiling, mga standards sa pagtabang or food packs. Ubay-ubay atong discussion ato. And karon sa season 2, ang atong gidiscuss, psychological first aid. Look, listen, and link. Mga kapaglaom, these 3 words. For the past few weeks, we have been talking about, do you remember what do we do when we say look? Do you remember what we do when we say link? And listen in light to psychological first aid, mga kapaglaom? I hope you still remember it. Yes, kapaglaom siyan. So, to our kapaglaom viewers and listeners, we are actually on a campaign of spreading awareness about men and women who are affected by disastrous events such as mga bagyo, mga volcanic eruption. But apart from that, we're also on a campaign about mental health awareness. So, mga kapaglaom, you can actually participate and help alleviate their suffering by lending a hand through your skills on psychological first aid. Yes, kapaglaom Hazel, we are down to the last L of our discussion. Last part na ni mga kapaglaom. And this is the part 2, no, mao ang link or L, no, the L-I-N-K ang link. So, if you want to check our previous episodes, kay tungod nawala mo sa passing or you want to learn more about psychological first aid, we are inviting and encouraging you to go to ADRA Philippines Facebook, go to videos, and there's a playlist there regarding psychological first aid. So it's easy to access and it's free, mga kapaglaom. Lingkuran lang nimo, paminaw kakadyot, and hinaot na ay dako pod nga ma-impact sa imuha. And yes, so karon mga kapaglaom, no, just a recap from our previous discussions. Again, as helpers and PFA providers, again, we are only limited. So we don't have all the resources in the world. And that is the reason why we have linkages and connections, because again, we are limited. Only God is infinite, kapaglaom. So, again, that's why we have to know how to connect this group of individuals to professionals or institutions that provide a specific, provide their specific needs. So, mga kapaglaom, after look and after listening to them, we have to refer these people again to these institutions. So we have to refer these following people: survivors with aggressive behavior,
And those who have sleeping problems, and those people who are having flashbacks. So kaning mga tao nga na flashback, typically, siguro they are suffering from PTSD or post-traumatic stress Or, disorder. Acute stress Yes. disorder, posible po siya. And Especially those people who are indulging in harmful coping methods like self-medicating or using drugs or excessive consumption of alcohol. yun. So kapag Laom Hazel, that was our discussion last week, last Monday. So Yes. karon nga man nga mga kapag Laom, kung makita ninyo, sumpay na gyud ni last September was Suicide Prevention Month and October is Mental Health Awareness nga bulan. So karon nga bulan sa October mga kapaglaom, timing yun kaayo kay maghisgot yun ta ani nga mental health. So for our episode today, let's talk about the complex reaction from our survivor that will need referral, and that is suicide. October is Mental Health Awareness Month, and we believe that it is timely to discuss this. So in connection with our topic, kapag Laom Hazel, sugdan nato ni, what is suicide for you? For me? Or according to what you have read? Okay, so actually mga kapaglaom, according to World Health Organization, suicide is the act of deliberately killing oneself. So murag harsh siya kaining term nga kanang killing kapaglaom siya, no. Siguro in simpler or sakto ba mo gamit og softer nga term nga, or suicide is kumbaga the urge of a person to end his life. And actually makapaglam, here's a few statistics about suicide, again from World Health Organization. So first, a life is lost to suicide every 40 seconds. Imagine. So every 40 yes, seconds. wala pa na minuto kapag lam siyan. So, pila ta ka minutes sa ato ang live episode, butang ta 50 minutes ta kapag Laom Hazel. Yes, That's be. 50, almost 50 50, people. And as I'm speaking right now, a life is lost to suicide. Yes. Ay, grabe. And second is suicide is among the 3 leading causes of death for young people under 25 years old. So, mo dyan yung mga age range kapag laam siya, no, nga kanang padulungay patas sa ato ang adolescence nga stage. So, usually atong hormones kay it's still outrage pa. Yes. It has a factor to it. Yes, exactly. The age. And next is, in Davao region, mga kapaglaom, there is this record of 24 suicide cases in just 4 months. So, this is very alarming, Jude, mga kapaglaom. And here, sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro City, we have 45 suicide cases. 47 suicide cases since January 2023. Imagine. Unya, ang atong nadunggan kay Cagayan de Oro City, magita kapag Laom Hazel, ang atong nadunggan katong mga stories of young people or mga youth nga ning adto sa Marcos Bridge. Yes. Ubay. That was very alarming. Pero mura na gyud to siya, Haze, o kanabitang representation of more people nga diri sa Cagayan de Oro City. Yes, so actually those na mga balita, no, it's actually it shows a lot about the situation here in Cagayan de Oro and how it is important mga kapaglaom that we tagaan na jud natog pagtagad ang mental health. Mo lagi anagay ko kapag Laom Hazel, bala na og ang imong bungog mental health suicide and all. Mga kapaglaom, we will keep on talking about this because at the end of the day, these are painful statistics. Yes. Imagine somebody who wants to take their own life. Inani ni ang atong ginahisgutan. Dili ni a life lost to sickness or to accident, but siya mismo ning decide. And that is
And that is a painful thought, True. mga kapaglaom. Unsa di ay ang gakahitabo na inana ba? So, here mga kapaglaom, because of this painful acts, ang ato manggong goal kapaglaom Hazel, zero gyud. Wala gyud untay mamatay tungod mamatay pinaagi sa suicide. Now, the good thing lang gyud pod aning atong topic is it's preventable. Suicide can be prevented and each one of us has a role to play. Ikaw nga ginikanan, ikaw nga higala, ikaw nga miyembro sa komunidad sa Cagayan de Oro City, ikaw nga citizen sa Philippines, you have a role to play, anipod. So first, mga kapaglaom, we will be answering few questions sa atong discussions kapaglaom. Hazel, unsa di ay, kinsa di ay pod number 1 ang at risk sa suicide? Kanato kung naaday 40, every 40 seconds, a life is lost to suicide. Our next question is, ngano man, kinsa day na sila ang mga at risk sa suicide? Kay dili man kitang tanan na may uban nga kaya gyud nila ang kinabuhi, na may uban nga okay raman mi wala man per naagyoy pipila na miyembro sa komunidad nga at risk sila sa suicide. So una-unang tanan mga kapaglaom, at risk sa suicide ang mga higala nga na-diagnose with mental health disorder, hilabi na ang depression. So, we have been able to talk about depression already sa ato ang episode, but they are at risk. Naba kay nailhan nga diagnosed with a mental health disorder, so imuha gyud pud ng panid-an. No, wala ta nag-ingon nga judge ko, la, nato siya kuan suicidal din to siya. Wala ta nag-ingon nga i-judge or i-label nimo ang tao. Diri sa atong episode, gusto nato nga naaslay possibility at risk, vulnerable sila mga kapaglaom. Ikaduha, those individuals that are suffering with neurological disorders, katulo katong adunay cancer, posible di ay nga kung naay cancer, naaslay mga inani nga panghuna-huna. Ika-5, individuals infected with HIV or human immunodeficiency virus. So kani nga mga facts, Hazel, gikan ni siya sa World Health Organization. And ang ika-6, atong mga higala or ikaw bakaha nga naka-experience og abusive, stressful, and traumatic na event. So, posible na siya nga mahimo kang at risk for suicide. So, gusto na po na ko ni i-emphasize mo kaning individuals infected with HIV. Kay hantod karon, although very kuan na gyud no nga kanang HIV kanang dili siya makatakod through laway or just direct contact. Pero nagay siya stigma, no? So that's why it is also one of the criteria, no? Na kaning mga people nga na-diagnose ani is also vulnerable to suicide or mental health disorders. And so be very careful. Now, it may not be written there, but I would just like to add, now mutaas pod ang risk sa usa ka tawo mga kapaglaom kung aduna siya family history of suicide. Or na-expose siya to suicide. Mao bitaw kapaglaom Hazel sa Facebook nako kanang na may mga news, no, dili ko ga-share, dili ko ga-share, dili ka na bitong mga content gali nga ang uban murag they want to spread awareness. I see that. That's very needful. Pero there are images, there are conversations and videos na I don't think appropriate also for young minds. That is why I really filter, I really make sure I choose what I share. True. And kanang sa radyo gali usahay, no, or mga balita nga bumba kay nga isa ka bata no na yes, very blunt. Yes, very blunt, and then they really show the image, ang scene jud ba, and it's really it can be really traumatic for some, especially for young minds mga kapaglaom. So be very careful what you share, no? And yes, mutaas ang risk sa usa ka tawo kung ma-expose siya with such, especially kung direct pod. Exactly, because some information, according to what you say, Ma'am Shano, kanatong gina-share sa Facebook, while
important lagi ang awareness, but sometimes magud atong brain magud kay murag sponge ba. True. Bisag igor atagi scroll ta diha, pero murag ma-absorb sa atong brain and mabutang sa atong subconscious. So murag din tag murag ma-affected or ang uban ba maka-rethink of their situation. So that's why mga kapaglaom, again, cliche man siya, but Yes. think before you click. Yes. Ayun, think before you click. I really love what you said. It may be cliche, but you have, mga ta sa Facebook Yes, ba? TikTok. TikTok. So be very careful. And for parents also, monitor yun. Yes, ang screen time good, ma'am. Exactly. Monitor your children, the time that they're watching, and also the kind of things that they're watching also. You can never really protect them. And that's why we have to really, magrally yun taan. Yes. Now, having to know, mga kapaglaom, kung kinsa ang at-risk, kapaglaom Hazel, how will I know if my family member or friend is actually suicidal? So muna atong next question, and we have some facts here. Yes. Okay, so kapag laom siya, knowing those who are at risk. The next big question, how will I know if my family member or friend is suicidal? So here are a few lists. So first is talking about dying or wanting to die. So, murag na jud duha ka klase, ma'am, no? Sa isa ka suicidal nga tao. So nay isa nga very blunt about his feeling towards ending his life, and dapat isa nga murag dili gyud magsaba or aloof. So second would be talking about feeling empty, hopeless, or having no way out of problems. Murag wala naman yun ni. Murag wala gyud siya pag-asa, murag di na gyud ko kalingkawas ani na mga problema sa kalibutan. And ikatulo, mentioning strong feelings of guilt and shame. So usually, ma'am, no, siguro kaning mga tao nagaka-feel og guilt o shame na ay mga kaagi na they think it's their fault or naulaw sila nga experience nila. Then next would be talking about not having a reason to live or that others would be better off without them. Madunggan ba na to ni kanang may I don't have the will to live anymore. Okay ra? I think my family is better off without me, kay feeling nila burden na sila. Ingana. So next would be social withdrawal and isolation. So, mga kapaglaom, if naamoy mga friends nga murag di na ninyo ma-reach or murag kawala na sa inyong pananaw, please. Especially if it's a sudden change of Yes. behavior. If she used to be or he used to be with you, bonding mo, and all of a sudden nag-change and nag-withdraw siya. Withdraw siya. Palayo. Or nagpalayo. Distance iyang self. So, next would be giving away personal items and wrapping loose ends. So, if imong anak Dili day Or- stay away manghatag og Oo. mga gamit. No? Oo, dili di siya pasabot nga kanang murag it's a positive thing. Sometimes pero makatingala po kang anong gipang giveaway naman ni iyang mga stuff. And lastly would be saying goodbye to friends and family. So usually dili ni siya verbal, ma'am, no? Letter. Yes, usually in a form of letter. So yes. And so kaning kaning gi-share ni Hazel ato ang nabasahan pod nga mga signs, no. These are according to research, no. And then this is according to one mental health institution in the US. And so kani siya kapag laom Hazel, common ni siya. It's hard to miss. So kung magbantayan nimo, especially sa Facebook bitaw nga dark na ang mga posts. Kaya magkaroon sa Facebook, gyud. Yes. Murag makabantay ko ang mga, especially our Gen Z, baka. Gen Z, mga teens. They express it on social Yes. media. Sometimes they don't directly share it, di ba? Pero through memes. Oo. The term is memes. Oo. Through memes or mga other shared posts sa ilang Facebook friends. So yes. So ato gyud din na siyang bantayan. Dili man Yes. siguro nga mag-jump ta into conclusions. Kay moingon din ta nga kana ato nang hisgutan, how do you approach friend, no, kung
nahibalaan ni mo na siya suicidal behavior. Pag nakita ni mo, share siya mo, ingon lugar ka nga, hala, suicidal day ka? Hala, unsaon po di ay pag-approach. So, kani siya makapaglam, it's more on awareness saan. Okay? And then, this will impact how we say and what we do in front of a friend or a family member nga na ay suicidal nga behavior. But this doesn't mean nga we conclude we jump into conclusions, okay? So, Hazel, napoy 7 ka signs nga kani siyang 7, lisod ni siya mabantayan. So, these are suicidal behaviors that are hard to see. Unang-una sa tanan, any unusual changes in the behavior. So, it's easy to overlook sometimes nga naay changes sa behavior, especially if it's related to depression or hopelessness. So for instance, someone you know who is usually kind, possibly magkalit lang siya nga angry or aggressive, or someone who has been sad and struggling with depression may suddenly become calm and seemingly happy and at peace. And other changes may include increased substance abuse or unusual mood swings. Now, giigbutang niya diri nga posible it's hard to see kinapay mga panahon no nga sad pud ka. Di ba kung friends ta, basig si Hazel, sad lang yun siya karon, or it's a phase, or it's a season, or nalang siguro siya ginaagian. So, sometimes we just overlook these sudden changes sa behavior. And, sige And also, kapag laom siya, no, di ba, sa gihatag na age range, ganina sa WHO, di ba, nga usually ang mga 25. susceptible, 25 below. Kay, basin usay ba, kanimang mga unusual changes in behavior, basin di po yung mga personality changes lang po ba? Nag-grow lang. Kaya gag-grow yes, pa gag-grow pa man ta ages. kay, di ba? Ang age range is 25 below. So, kana na mga idara, wala pa na form ang prefrontal cortex. So, basically, atong personality ma-change pag yun na over time. So, that is why lisod siya, no? It's something murag kani nga symptom kay murag lisod siya makita, mabantayan. Especially kung you're dealing with mga bata na naman ka, ay, that's just teenager burst out and all. Pero kailangan di ay. Muna bitaw, one thing about cellphone nga, ako adyo mabantayan nga, it can really like challenge our relationships. Yung naman kay cellphone and now with social media, your time is here all the time. When you bitong quality time with your friends, makuhaan and you do not actually quality food nga pag-observe what is happening to your friend or family member. So be very careful. Hazel, next. Okay, so next sign mga kapaglaom is changes in sleeping patterns. So actually mga kapaglaom, usually people who have mental or mental health problems are either oversleeping or do not sleep at all. So primarily because there are instances where their thoughts kumbaga tend to race and then become repetitive, hence keeping them awake all night. So also that is the reason nga medyo lisod ni siya, no, makita kay especially sa mga dalaga, no, given the education system that we have nga grabe jud kaayo ato ang pag-eskwela, no, nga murag kung college ka, kung high school na ka, murag normal ra gyud ang mabilar, no? Na. So basin ang mga parents diha abi lang ninyo nga inyong anak kay nabilar tungod sa project, sa assignments, but basin di ay no nga nabilar tungod kay naana di ay ginaagian. Kami sa ako nagdako mag-haze nga may mga kwarto nga amo-amoa. Isod kayo matulog na. Makasab-an jud. Oo, mingon din na si mama nga. Palungan na suga. Kay mga tulog na ta. Lahi man yung mga rich kids gamay kay okay. with own room and all. So mo lang po na ang iyahang con gamay kay dili nimo mabantayan what's happening inside the room. So parents, watch out, no? Yes. Third, Hazel, is that accessing lethal. So kana bitawng mga PC or mga kutsilyo baka Mga sharp objects. Mga sharp objects. So, mabantayan na nato if a person is handling that. But the thing is, mo nang gi-appeal siya diri not
easy to spot kay pag ang tao siya tendency for or like gahuna-una na siya on suicide ideations, iyahan na siyang tigumon, di na siya magsaba. True. Dili na itago na nila and it's so easy to hide. So it's important mga kapaglaom nga imuhag yung tan-awon kung unsay access sa usa ka batan-on, especially sulod sa balay. And also, kapag laom siya, no, dili lang siguro, no, ang lethal means, it doesn't mean or limited to kanang mga tangible, mga sharp objects, but it can be also mga tambal or mga pills. Oo. Kanang mag-overdose. I heard a story nga bag yahang gamit, sling sa bag, yahang gigamit para po diyan. So anything can be actually someone that can inflict harm on us, but the point here is dili mag-observe yun ta. Yes. No? Maniid yun ta mga kapaglaom kayo. Sahay, ilahag yun ning matago. True. Next, Haze. Sunod mga kapaglaom is, one of the signs is emotional distance. So, I think, dili ko ka, actually, wala ko kasabot mga nung murag, lisod siya spot because murag ka ng, ang person is murag na distant na siya sa imong murag makaingon man ka nga murag there is something but pretty din it's hard to spot mga kapaglaom because sa thought ba nga kanang basin di ay kanang she needs only space or she needs a breather ana lang no. So, lisod no, complex. Lisod siya actually. Lisod i-balance. Unsaon nimo pagsulod mo nang ato ang next week nga discussion unsaon nato pagsulod. Yes. Or unsaon nato pagkig-istorya when somebody is having that, no? Siguro sa emotional distance, posible na tapad ta. Pero I can say what I'm feeling na. Posible siguro nga I've become indifferent na. I think that's important. Kaya may mga times, uban-uban man mi ato. Pero may mikaon man ato. Laag gali mi, banding-banding man mi, uban man mi ato. And then, nashock sila nga ano man to. Nga iyamang gi-decide ko on yang kinabuhi. Mashock dayon ba? Pero di ay, tumod na siguro iya hapong gi-focus nga emotional distance. Kay tungod, bisag kuyog, posible di ay nga layo. And also, no, kanang ang mga tao or those people who have these behavioral tendencies kapag laom siyan, I think they are really, really good at concealing or disguising, kumbaga, their true feelings. Ayun. And mga kapaglaom, last but not the least is, okay, napay isa pa last, physical distance. So, physical pain. So, mga kapaglaom one of the signs po is that often they have a type of pain nga headache, digestive upset, or general body pain, migraines, though murag normal siya, basig sakit lang na imong ulo, but it's an underlying kuana di ay. So, you have to watch out for that. Siguro, ikaw, panidipod ang imong kaugalingon. Yes. Kay usay, kanang, kaya ba ka nga, healthy man ko. Anong gahuot man akong heart, kanang di man ko kaginhawa nga, di man ko asthmatic, no? So, that could be, a symptom po no, of underlying mental health problem. And you know what? While discussing, I'm actually trying to assess myself. I think this is helpful for us to examine how are we right now. No, dili lang puro point sa uban, but also check ourselves. And if there are symptoms that you have, please mga kapaglaom, go and check for and talk to a higher psychological professional, like a psychologist or counselor or a friend, no? There's no harm in and also, there is no shame. That is the emphasis, mga kapaglaom. Walay dapat ikaulaw kung ikaw gusto mo duol o isa ka counselor or therapist. Because, again, just as how important our physical health is, it's also important to take care of our mental health. Kay atong brain ra ba ang source of energy in the world? Ato ang actions kay naga-base po sa ato ang naa sa atong brain. So please take care of it mga kapaglaom.
Ayun. So mga kapaglaom, thank you very much for being with us sa ato ang discussion ni Hazel on link, and especially if nakita nato tong kaistorya has suicidal behavior. Unsa ka, ang next question nato, Hazel, isagot ani or tubagon is, unsa ka hatong buhaton? What do? What do we do once it's a check? Okay, naagyud ata siya. What do I next do? So kana siya atuan nang i-discuss next week, mga kapaglaom. And I cannot wait for next week. So kapaglaom, Hazel, what's your overall takeaway ani na episode? Okay, so siguro in the past years sa kapaglaom siya, no, we have been doing a lot of mental health series in this channel. And to me, despite these initiatives that we have, I think there is still hesitation ba from within that dental problems actually exist. And to everyone watching, to our parents or sa itong mga friends, please check out kids, check out your workmate, or reach out to someone who you think nga naay ginabati sa ilahang sulod. Okay, so Hazel, we would like to thank nano nga ato ang nagsuporta sa ato ang episode karon nga hapon, no? We would like to thank also ang project manager, si Ma'am Love, Miss Love, si Sir Jeremil, ang ato ang mga kaubanan sa ADRA Philippines. And we'd like to say big thanks also to our Hope Channel family. Gusto nato pasalamatan ang ilahang never-ending support to the cause of ADRA, and to our communication director, manager, and executive producer. Salamat jud kaayo. And for our hardworking, handsome, ako nang ibutang, hardworking, handsome volunteers, dasan kayong salamat. And we'd like to thank also our viewers for allowing us to enter into your homes. Sel, nakay-gusto pasalamatan? Yes, and also we would like to express our massive gratitude to our ADRA angels all over the Philippines. So mga angels, we are very much thankful for your monthly contribution to the cause of ADRA Philippines. Ayun. And also, are there, or kamo mga kapaglaom, do you want to become an ADRA angel? So let us know by reaching out to our FB page. ADRA Philippines and ADRA Angels PH. Ayun, wala na gyud tay igo nga panahon, mga kapaglaom. And so please join us next week how we will be discussing what are the actual steps that we have to have once we find out that we have a friend or a family member na adunay suicidal behavior. And Hazel, go, no? Kaya mga kapaglaom, sama-sama tayong tumulong, makiramay, at mas palaganapin ang pagmamahal upang ang lahat ay mamuhay ayon sa layo ng Diyos. Kasama ang ADRA. This has been your kapaglaom, Hazel Buscato. and kapaglaom Chantel Villapez. Magkita-kita po tayong muli next week dito lang sa ADRA TV.